போற டாபிக் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ அப்படின்னா என்ன, அதோட ரொம்ப பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சி என்ன அதில் லேர்ன் பண்ணுறோம், வாட் ஆர் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டு பி அ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிஷியன், என்னென்ன how it is interdisciplinary, அதை வச்சு நம்ம என்ன அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஓவர்வியூ ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஸோ அதுக்கு ஸோ பிஃபோர் மூவிங் இன், பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஏதோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன், இதான் ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன்னு நம்மக்கிட்ட கிடையாது. ஸோ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேசஸ், டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், இட் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஓகே, ஸோ சில டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் இஸ் வாட் வி ஆர் சேயிங். இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஜென்ரலைஸ்டாக டிக்ஷனரியிலலாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரியில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் மெத்தட்ஸ், ஓகே, இன் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோமிக்ஸ் and more generally the science of information and information flow in biological system. ஸோ ரொம்ப சுருக்கமாக நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப எக்ஸ்போனென்ஷியலாக சொல்லலை. பட் ஸ்டில் வாட் எவர் ஹேஸ் டு பி கன்வேட் ஹேஸ் பின் கன்வேட். கம்ப்யூட்டேஷனல் மெத்தட்னாலே வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, இங்கே வந்து தே ஹாவ் மென்ஷன் இட் இன் ஜஸ்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோமிக்ஸ். பட் நம்ம பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஸ்டில் இட்ஸ் அ லார்ஜர் டேர்ம். நம்ம அடுத்தது பார்க்குற போது உங்களுக்கு புரியும். அண்ட் it is a flow of information using the computational methods. We are just analyzing the genes and genomes, the biological part, using some computational tools. So அதுதான் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் சொல்லியிருக்காங்க. Next definition. So நம்ம if anything we don't know, the first thing we search through Google is through Wikipedia. So அதோட definition நம்ம பார்த்துடலாம், அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸை. Okay, so bioinformatics is an interdisciplinary field. Very important. It's an interdisciplinary field that develops methods and software tools. Okay, develops. So this is very important. Methods and software tools for understanding biological data. Okay, in particular when the data sets are large and complex. So this is one of the requirement because of which bioinformatics got developed. Data நிறைய ஆயிடுச்சு, ஹியூஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக் ஆஸ்பெக்ட் வந்துருச்சு. ஏன் அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் டேட்டா நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல, கம்ப்யூட்டேஷனல் எஃபர்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ இட் பிகேம் அன் இன்டர்டிசிப்ளினரி ஃபீல்ட். அந்த இன்டர்டிசிப்ளினரி ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுறோம், we develop methods and software tools. So both are different things. Software tools develop பண்றது ஒரு aspect, ஒரு methodology அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ மெத்தட்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் எதுக்காக இதை டெவலப் பண்ணோம், ஒரு பயாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனையோ பயாலஜிக்கல் டேட்டாவையோ நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் டெஃபினேஷன். ஸோ இன்னொரு ஆன்லைன் டிக்ஷனரியில் ஹவு இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as bioinformatics as a collection. Okay, so இங்கெல்லாம் ஒரு டேர்ம் இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as a collection, classification, okay, storage and analysis of biochemical and biological information using computers, especially as applied to molecular genetics and genomics. So நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், அந்த பயாலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை we are collecting it, we are classifying it, okay, we are storing it and we are analyzing it. So இதெல்லாம் different parts of the subject. Okay, இதெல்லாம் நம்ம அந்த பயாலஜிக்கல் டேட்டாவை பண்ணுறோம். இது பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் டிஃபைன்ட். So in the page, I hope it is clear. So okay, so one more definition we can move on. This one of the very standard database, standard organization, National Institute of Health, US or
ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, ஸோ அதோட நேஷ்னல் ஹியூமன் ஜீனோம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவங்க வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு தவிர நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது. இட் வில் ஜஸ்ட் மூவ் அரவுண்ட் த சேம் டாபிக்ஸ். ஸோ இங்கே நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் as related to genetics and genomics. ஸோ இங்கே வந்து எப்படி இவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, as related to. ஸோ இவங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலை. ஓகே, they are not restricted to genetics and genomics. It means that it can also be talked in terms of other kind of data. For example, we can also talk in terms of protein, in terms of expression data. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் சின்ஸ் இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆஸ் ரிலேட்டிவ். இங்கே வந்து டிஃபைன் வந்து வென்லி ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோமிக்ஸ் வச்சு பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் சப் டிசிப்ளின் that involves computer technology. ஓகே, அந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதே விஷயம் கலெக்ட், ஸ்டோர், அனலைஸ் அண்ட் disseminate biological data and information such as DNA or amino acid sequence or annotation about those sequence. இது வந்து ரொம்ப important part actually. Along with collection, storage, analyzation and disseminating the data, the annotation is very important. So annotation அப்படின்னா என்ன? ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால், நீங்கள் வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் சீக்வன்ஸ்னால் என்ன, ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இங்கே ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜீனோமிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்னு வச்சுருக்கலாம். ஸோ டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்னால் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஜீன்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த ஜீன்ஸ்க்கான ஒரு ரோல் என்ன, வாட் இஸ் இட்ஸ் ரோல்? ஓகே, ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனல் ரோல் என்ன, ஸோ அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் நம்ம we call it as annotation. Okay, annotation of the genes. So associating some functional role to those genes or sequences is called as annotation, and it is primarily the reason why bioinformatics is developing and has a major role or very primary role in disease reduction or any other things. So அதுவும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம். ரொம்ப ஸோ ஈவன் திஸ் கோவிட் கூட இட் இஸ் the same thing that happened. Okay, so annotation or நீங்கள் இது இன்னொரு சுருக்கமாக சொல்லலாம், அனாலிசிஸ் கூட சொல்லலாம். ஓகே, நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்டில் வந்து யூ ஜென்ரலி யூஸ் த டேர்ம் அனாலிசிஸ். ஸோ சேம் டேர்ம்ஸ் கிடையாது, பட் சிமிலர் மீனிங்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அசைன் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அனோட்டேஷன்ஸ் அபவுட் தோஸ் சீக்வன்சஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலை. ஆக்சுவலி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னாலே இந்த வேலை தான் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் very important function role. So scientists and clinicians use databases. So database தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டேட்டாபேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 objectives features சொன்னாலே கலெக்ஷன், ஸ்டோரேஜ், அனலைஸ் அண்ட் டிசெமினேட், அது எல்லாமே இது வந்து இந்த டேட்டாபேஸில் நடக்குது, ரைட்? And they organize and index the data so that we can utilize that information and we can do much greater research. So in the definitions எல்லாம் பார்த்து I hope you have the takeaway points வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைச்சிருக்குன்னா, bioinformatics வந்து it's not a very new subject, first of one, right? Second, it is actually an interdisciplinary subject. Okay, it is an interdisciplinary subject. So interdisciplinary means different disciplines that are involved. இது வந்து ஒரு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் வே ஆஃப் ரெப்ரசன்டிங் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். எங்கள் நேமே பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், இதுதான் அந்த அமால்கமேஷன். ஸோ பயாலஜி அந்த பேஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தான் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ பயாலஜி அண்ட் மெடிசன் ரெண்டுமே ஒரே தான் வந்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ application of computer science in solving the biological problems. ஓகே, அதுதான் நம்ம பண்ணுறது பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில். ஸோ ஒன்று மட்டும் இங்கே டெஃபினேஷனில் நிறைய எங்கேயுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக காமிக்கலை, பட் இது வந்து மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் ஆர் நான் வந்து இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன்னா
statistics. Okay, this is also a very important part of bioinformatics. நீங்க என்ன கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வச்சு biology analyze பண்ணாலும் whatever analysis you're doing, now annotation or analysis சொன்னோம் இல்லையா, whatever analysis you are doing, it must be validated. Okay, it must be validated. ஒரு வேலிடேஷன் இருக்கணும், அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ ஃபார் தேட் யூ ரிக்வயர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இன்னும் ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னால் யூ மே ரிக்வயர் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, விச் வில் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் யூ டு statistically analyze your result, your analysis, your annotation. Everything must be statistically validated towards research purposes. அப்பதான் அதை வந்து நம்ம ஃபியூச்சரா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, so this is a very important aspect that has been missed in by definition, but it is also an integral part of bioinformatics. So either in the biostat அப்படின்னு சொல்ல போனா சில ப்ரோக்ராம்ஸே வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஒர்க்கெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். So this is all about the definition. Okay, hope it is clear. So just for a small break, இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு just a small meme taken up randomly from the net. Okay, so இங்கே வந்து நம்ம சொல்கிறது வந்து biologist, இங்கே வந்து சொல்வது வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜிஸ்ட். ஸோ இவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயாலஜிஸ்ட், இவங்க வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜிஸ்ட். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, தே டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் தே ஆர் டூயிங் இஸ், நம்ம என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இன் விட்ரோ ஒர்க் ஆர் in vitro TRO and in vivo work. So in vitro and வந்து இந்த petri dishesல இந்த மாதிரி work பண்றது, in vivo is more towards animal studies. So you are actually in the lab using the chemicals, using all the glasswares. So நீங்க வந்து physically அந்த work வந்து பண்றீங்க, right? அதே இது கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, வாட் யூ ஆர் யூஸிங் இஸ் only the computers, right? இந்த இதில் வர்ற டேட்டா என்னென்ன ஜென்ரேட் ஆகுதோ அதை வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க்கை நம்ம என்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம்னா இன் சிலிகோ. ஓகே, இன் விட்ரோ, இன் வைவோ அண்ட் இன் சிலிகோ. இன்னும் ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்ல போனால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து வெட் லேப் ஒர்க்னு சொல்லலாம். And in silico work வந்து நம்ம dry lab workனு சொல்லலாம். Since of course you are not using any chemicals, any sort of thing, so it's a dry lab, right? And whatever results are coming here, so the data are all digitized. எல்லா டேட்டாமே வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து it is digitally present, right? And those digital data can be digital data can be analyzed using different tools or different methodologies. So ரெண்டுமே சேர்ந்தாதான் we get some bioinformatics work. Okay, தனியாக வந்து எதுவுமே வராது. இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் டூ. இங்கேருந்து டேட்டா வந்தால் தான் இங்கே அனலைஸ் பண்ண முடியும். இங்கே அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்குது. வெறும் டேட்டா இவங்க மட்டும் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வி ரிக்வயர் பிகாஸ் டேட்டா சைஸ் இஸ் டூ லார்ஜ் டு ஹேண்டில். நீங்கள் வந்து ஒரு ஜீன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிளாக நான் அவங்க புரிய வைக்கிறேன்னா, ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பேசஸ் ஏடிஜிசி. நீங்கள் இங்கே சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது வந்து என்ன ஆர்டரில் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் சம் only these 4 bases. இதுதான் வந்து ரேண்டமாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரேண்டமாக ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயாலஜிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. பட் இதை வந்து எப்படி வியூ பண்ண முடியும், இதில் நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேட்டிவாக நீங்கள் டிரைவ் பண்ண முடியும்.
it is very difficult, right? So, plus when size, இது வந்து just an example, but if your size is at least 100 base pairs, நீங்க manual பண்றதே கஷ்டம். 1000 base pair, 10,000, it becomes almost impossible to handle the data on paper itself or by any way. So you require computer to work with. So computerல நீங்க வந்து இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றீங்க, easier visualize பண்ணலாம் tools use பண்ணி, and then you go for various annotation purposes. So that is how both different fields come together to form this bioinformatics. Okay, சரி. ஸோ இப்போ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்கள நம்ம என்னவா கூப்பிடலாம்? ஓகே, ஸோ நம்ம பயாலஜி படிக்கிறவங்க பயாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம், ரைட்? ஜுவாலஜி படிக்கிறவங்க ஜுவாலஜிஸ்ட், பாட்னி பாட்னிஸ்ட், மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்கள நம்ம ஜென்ரலைஸாக பயோ இன்ஃபர்மேட்டிஷியன், okay, bioinformatician கூப்பிடலாம். So there are two ways. So in most men, there are a lot of biology based people, okay, இவங்களோட கோர் வந்து பயாலஜியாக இருக்கும், and they may take up courses of computer science or information technology to add in to work on with their biological data. Okay, so இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க சிலேருந்து ஜாவாலேருந்து யூனோ ஆர், ரூபி, பேர்ல், so many languages. So they learn all the languages. But as a bioinformatician, you may not require all the languages. Okay, so starting la vandu C or C, even C++, even Fortran was used starting la. Okay, Java is a very powerfully used even today. So this is something that is still used today. mathadala onnu use pandradilla. இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பயாலஜி பேஸ்ட் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் கேட்கணுன்னா பேர்ல். பட் இப்போ வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் பேர்லே வந்து இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் யூஸ் Python. It is one of the most powerful language to deal with biological data. So data type வச்சு தான் நம்ம வந்து we can design on our programs also, right? So for biology based data, நம்மளோட டேட்டா வந்து கம்ப்ளீட்டாக பயாலஜி பேஸ்ட், ரைட்? சீக்வன்ஸ் தான் இருக்க போகுது, சீக்வன்ஸ் இருக்க போகுது, இல்லைனா இமேஜ் இருக்க போகுது, ரைட்? ஸோ அந்த பயாலஜி பேஸ்ட் டேட்டாவை டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி பவர்ஃபுல் டூல். ஈவன் சில பயாலஜிக்கல் டேட்டாக்கு வந்து ஈவன் மேட்லாப் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, specifically the microarray data and all. So Python is most preferred one. Lot of inbuilt modules. அதுலேயுமே வந்து பயோபைத்தான் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் இருக்கு, which caters to the bioinformaticians needs. Okay, so you may just learn few programs and you can become a bioinformatician. So உங்களோட டேட்டா அனலைஸ் பண்ற அளவுக்கு நீங்க சில programs like Python, BioPython, even R, you மட்டும் படிச்சாலே you will be in a position to do a work of a bioinformatician. Okay, next, இன்னொரு interchangeable term என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா computational biologist. So this person is essentially a computer scientist who was able to apply his computational expertise in biological area, okay, in analyzing the biological data. So that's why computational biologist. நெக்ஸ்ட், இப்போ ரீசண்டாக இந்த ரெண்டு மீறி இப்போ புது ஹெடர்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஸோ நீங்கள் இப்போ நிறைய ஈவன் யூடியூப்லேயோ நிறைய இடத்துல ஆட் நீங்கள் பார்த்துருப்பேங்க தெரியல, டூ யூ வாண்ட் டு பி அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஸோ இது டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு சொன்னாலே terms like AI, ML,
அப்படின்னு வந்து it gets associated. So AI னா என்னது? Artificial intelligence, artificial intelligence, okay, and ML அப்படின்னா machine learning. ஸோ இதில் இது நம்ம இன்னும் ஸ்ப்ரெட்டாக சொன்னால் நிறைய இருக்குது. டீப் லேர்னிங், NLP எட்ஸெட்ரா எட்ஸெட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறது வந்து artificial intelligence and application of AI and ML if, is required to be a data scientist. இது வந்து lot of algorithm based learning. It is more on application oriented algorithm based learning. Okay, so இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, lot of algorithms, lot of application based algorithms are developed by the data scientist. Okay, so என்ன ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ், ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிஷியன் கூப்பிட்டாலும், கம்ப்யூட்டேஷன் பயாலஜிஸ்ட்னு கூப்பிட்டாலும், டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு கூப்பிட்டாலும், the work is, the overall objective of the work is same. You have to analyze the biological data that is being generated as a massive speed. So the power of generation of this biological data is so large that we are actually short of people who can analyze the actual data that is present in databases. That's the current situation. So we need people who can analyze this biological data and interpret. So interpretation is very important. நீங்க வந்து just பார்க்கிறது போதாது. You have to interpret a solution or something useful out of that data. Okay, so அதுதான் வந்து overall objective of any of the person who is either a bioinformatician, computation biologist, or a data scientist. So application wise, you have to be able to interpret or infer a logical solution or a logical reasoning. Okay, so இதுலயே வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இன்னும் இருக்கு, ஃப்ரண்ட் end user or back end developer. ஸோ நம்ம இவ்வளோ இது பார்த்ததுல நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க. So few people as a bioinformatician என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா, few people can be back end developer. அப்படின்னா for example a computation biologist or data scientist, since their expertise is more towards learning the computer programs and algorithms. So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they may design various tools based upon the requirements of the bioinformatician or biology based ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்கான தேவைக்கான டூல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் யூஸிங் வேரியஸ் அல்காரிதம்ஸ் ஆர் வேரியஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ இப்போ இந்த டூல்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் வேரியஸ் எஃபிஷியன்ட் டூல்ஸ் அவைலபிள். டூல்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது ஒரு தனி கேட்டகரி. அந்த டூல்ஸை யூட்டிலைஸ், அந்த தேவைக்கு தந்தாக்குல டூல்ஸை டெவலப் பண்ணுறது, அப்புறம் டெவலப் பண்ண டூல்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரைவ் பண்ணுறது. ஓகே, ப்ளஸ் அது எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக டிரைவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ எவ்ரி டூல் ஹேஸ் இட்ஸ் எஃபிஷியன்சி லெவல். ஓகே, அந்த எஃபிஷியன்சி லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, ஒன்று வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க, ரிசல்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, அதை வச்சு அந்த என்ன இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்காங்க, என்ன ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க, அதே நேரத்தில் அந்த டூல் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த எஃபிஷியன்சி வச்சு இட் வில் அகெயின் கெட் பேக் டு த பேக் end developer. ஓகே, let us do some other programs to make it more efficient. Okay, the tool's efficiency must be increased. So again the more tools will be developed to increase the efficiency, right? And again the more and other tools will again be used as front end by the front end user. So the cycle goes on and our biological data is getting analyzed. Okay, so let us move on to the next. ஸோ இங்கே நான் காமிச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் எதுவுமே இங்கே சொல்ல விரும்பல. ஜஸ்ட் ஃபியூ என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபியூ இம்பார்ட்டண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே நான் ஹைலைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் when it got developed
அப்படின்னு ஏதோ பர்டிகுலர் டைம்லைன்லாம் கிடையாது. டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் இன் ரிசர்ச் இட் ஜஸ்ட் காட் மர்ஜ்ட், ரைட்? ஸோ அட் சர்டன் பாயிண்ட் வி கேன் சே பர்டிகுலர் டேட் இயர் சொல்ல முடியாது, ரைட்? பட் எப்படி டெவலப் ஆச்சு, என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆச்சுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோன்னா மேலே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். கீழே வந்து மாலிகுலர் பயாலஜியில் என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் டெவலப் ஆகிருக்கு, ஒரு 10 years கழிச்சு இன்டிகிரேட் சர்க்கியூட் டெவலப் ஆகிருக்கு, ரைட்? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டிஎன்ஏ பற்றி டிஎன்ஏ தான் நிறைய காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒன் மோர் திங் ஐ வுட் லைக் டு ஹைலைட் இஸ், நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் செல் பற்றி நம்ம படித்தோம். பயாலஜி யாருக்கு தெரியுதோ, ஒரு செல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதோட the basics functional unit is a cell, right? And cell works on the all the information of the cell, how it will work, it will be stored in the chromosome or DNA, right? So நம்ம என்ன நினைப்போம், எல்லாமே வந்து நம்ம டிஎன்ஏ வச்சு தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரிசர்ச் போக முடியும், ரைட்? பட் ஆக்சுவலாக நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோம்னா research in proteins, okay, research in proteins was done very very early. இது வந்து ரொம்ப முன்னாடியே போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிஎன்ஏ வந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா மேபி ஒன் ஆஃப் த ரீசன், ஏன்னா நீங்கள் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா த சாம்பிள் இட் செல்ஃப் வாஸ் ரெடிலி அவைலபிள். எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சலைவாவே எடுக்கிறோன்னா அதில் ஒரு அமைலேஸ் என்சைம் இருக்குது, ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ it is an expressional form which can be which is actually physically present, okay? நம்மளால physically அது வந்து we can extract it, we can work on it. So work on proteomics research was way ahead of work in DNA. So நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, research in proteomics was way much ahead than டிஎன்ஏ அதுக்கப்புறம் தான். டிஎன்ஏயோ நம்ம ஜீனோமிக்ஸ்னு சொல்லலாம், அது வந்து லேட்டராக தான் டெவலப் ஆச்சு. ப்ரோட்டீன்ஸ் ரிசர்ச் வந்து இட் வாஸ் டெவலப் மச் மோர் ஏர்லி அண்ட் அட் அ ஃபாஸ்டர் ரேட். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை பற்றி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி சீக்வன்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தே தாட் தட் தீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வில் பி if proteins are there, it means that it is produced by some part of DNA. So in the part what is what, and the questions alla varapodhu DNA isolation, DNA structure varapodhu it got boosted up and DNA research got highlighted, right? So inge vandu DNA or genes mattu kaamichalum parallel vandu protein research is way ahead of the research in genomics, okay? So இங்கே வந்து நம்ம அதை பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து மார்கரெட் டேஹாஃப் பற்றி, ஓகேங்களா? ஸோ ஷீ வாஸ் பயோகெமிஸ்ட், பட் ஷீ was so talented. She is one of the person who first recognized the usefulness of computers in organizing her biological data, okay? ஸோ அவங்கக்கிட்ட நிறைய சீக்வன்ஸ் டேட்டா இருந்துச்சு, ஓகே? நிறைய சீக்வன்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஸோ அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டீன் ரிசர்ச் வாஸ் வே அஹெட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரிசர்ச். ஸோ நம்மக்கிட்ட அந்த டைமே வந்து ப்ரோட்டீன் சீக்வன்சிங் வந்து இட் வாஸ் ஆல்ரெடி டெவலப்ட், ரைட்? ஸோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து அவைலபிளாக இருந்துச்சு, ஓகே? ஸோ அவங்கக்கிட்டே வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் சீக்வன்சஸ் as data இருந்துச்சு. And when the data became quite large, it got very difficult to handle manually. And she was one person who realized that we require computers. Computers may be our answer towards organizing this data and understanding this data. So இவங்கள வந்து we can also call her as father or mother of bioinformatics, but it's not like specific அல்ல, but she is one of the அவங்களோட work வந்து it is one of the milestones that has established bioinformatics, okay? So அவங்க என்ன பண்ணாங்க,
or day of atlas of protein sequence. So this is the first known database. So it is the first known bioinformatics database that was constructed. So atlas nale enna, all the information is there in a single book, right? So அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற protein sequences வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு atlas create பண்ணி she created a database. Okay, so that was one of the biggest achievement. Other tavara, she has also contributed in many other fields like a single one letter amino acid code அவங்க develop பண்ணாங்க, which is still used today and is a very very important part of bioinformatics sequence analysis. அதை தவிர வந்து அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த சீக்வன்ஸஸை கம்பேர் பண்ணி ஒரு மேட்ரிஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, பாயிண்ட் அக்செப்டன்ட் மியூட்டேஷன் மேட்ரிஸ், ரைட்? ஸோ இது வந்து இன்றைக்குமே வந்து நிறைய ஸ்கோரிங் மேட்ரிஸாக யூஸ் ஆகுது ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் அ ஸ்கோரிங் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்னது அதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக மேபி நெக்ஸ்ட் இதில் படிக்கலாம். இட் வில் நாட் கெட் கவர்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக், பட் ஹர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இஸ் pivotal. It's very very important. ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் parallelly how the development is going. Ethernet வந்துருச்சு, இன்டர்நெட் வந்துருச்சு, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், ஐபிஎம் வந்துருச்சு, ரைட்? ஸோ அதே நேரத்தில் டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் டெக்னிக் வந்திருக்கு, ரைட்? So இது வந்து this 2D gel electrophoresis is also important, and DNA sequencing. So Edward sequencing is one of the still used technique that is used today, Edmonds degradation method. Okay, so DNA sequencing established that more data will be generated, has to be generated, and there will be a boom in data that can actually help us understand the living form. அதுதான் ஓவரால் ஆப்ஜெக்டிவ். நம்ம ஒரு லிவிங் ஃபார்மை எப்படி வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், சோர்ஸ் சீக்வன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஒன் மோர் another thing is the development of PCR. அது இல்லாமல் நம்ம so many things might have not gone. Very important, these two development, the development of Needleman-Wunsch algorithm and Smith-Waterman algorithm. The modified version is still even today is used for sequence alignment methods. Okay, ஒரு சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணி அதோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸ் வந்து த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ அல்காரிதம்ஸ் இஸ் அ மேஜர் game changer in bioinformatics development. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா GenBank எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ these are the databases and another important milestone is the starting and the completion of the Human Genome Project. So this is one of the most ambitious project that has ever been taken by the human mankind, and it has boosted different areas of biology, not only bioinformatics, molecular biology, etc., genetics. So it has boosted so many areas of biology and understanding of human biology in terms of disease and disease prediction, or even in terms of genetics. So it's one of the important milestones in biological growth. Okay, so same here, இது வந்து ஜஸ்ட் இங்கே 2002 வரைக்கும் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து இப்போ இங்கே ரீசெண்டாக நீங்கள் நான் ஐ ஜஸ்ட் டச் ஆன் ஒன். ஸோ இங்கே பிளாஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ். இது வந்து இன்றைக்குமே வந்து இட் இஸ் த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டூல்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சீக்வன்ஸ் அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்ட், okay, different standard tools that has been formed. அப்புறம் அந்த அனோட்டேஷனுக்கான ஜீன் ஆண்டாலஜி டேர்ம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் டெவலப் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி 2001 2022 வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அதோட இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் 99% in 2003, பட்
it took almost 10 years to more to complete the remaining 1%. இது வந்து recent news கூட இருந்துச்சு. The remaining 1%, the genome that was not analyzed at the end of human genome project, that was completed now only, recently only. So computational power இவ்வளோ கூடுனதுக்கு அப்புறமும், so there is a computational power has increased tremendously. நீங்கள் ரேம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரேம்னாலும் சரி, அதோட ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸ்னாலும் சரி, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னாலே பேரலல் கம்ப்யூட்டிங் வரைக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டேஷனல் பவர் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ்னாலும் பார்க்கலாம். முன்னாடியெல்லாம் வி வில் யூஸ் தட் ஃப்ளாப்பி ட்ரைவ். ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் பவர் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் ட்ரெமெண்டஸ்லி. But so with the increase of that, biological analysis has also improved. It has also gone up, but அந்த அளவுக்கு போகட்டும், it has definitely gone very very up because of the computational aspect that is playing a greater role in increasing the understanding of the biological processes. Okay, so you can just imagine ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, இந்த 1% டிஎன்ஏவை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு it has taken almost 9 to 10 years. So just 1%. So you can just understand the difficulty or you can just understand the complexity of the life form. So life form complexity is something we are we are actually focusing on, and அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் பவரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன பேப்பர் இங்கே வந்து காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஷேர் பண்ணுது. இது வந்து ரிவ்யூ பேப்பராகவும் இருக்குது, ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். இப்போ ரொம்ப ரீசெண்ட் இல்லை, 2019 வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரீசெண்டாக எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ 2019 இது வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பேண்டடாக நல்லா டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தோஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நோ, you can just go through this paper, you can download this paper and you can just go through it. Okay, so coming to next part, இன்னொரு சின்ன இது பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் மார்க்கெட், குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இந்த பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டே வந்து ஒரு நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு early 2000s it got introduced as a subject at research level or even at education UG PG level, right? So அதை தவிர வந்து அதுக்கு வந்து it has lot of business market prospects also. Global bioinformatics market and 2002 it is standing at some $13 billion US, and it is expected to nearly double, not exactly but nearly around 80% or some doubling in just 4 years. So you can just see how fast the growth is expected. So 13.1% growth forecast பண்றாங்க. So the data is from researchandmarkets.com. So you can, so these are just a small point there. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம், பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னால் என்ன, எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு எப்படி என்ன ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, வாட் ஆர் த மேஜர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் தட் லெட் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். ஸோ எய்ம் இருக்கும் இல்லையா, என்னென்ன எய்ம், ஸோ நம்ம அதை பார்த்துடலாம். ஸோ 3 பாயிண்ட்ஸாக நான் கொடுத்துருக்கேன். To organize vast streams of molecular biology data in an efficient manner. இது நான் இதில் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நான் இதுக்கு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் you will be able to understand. Vast streams of molecular biology in efficient manner. So organize பண்ணாலே we are talking about the database, and database has different aspect நம்ம பார்க்கலாம். To develop tools that aid in the analysis of data. ஸோ டேட்டாபேஸில் டேட்டா இருக்குது. ஸோ அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சில பல டூல்ஸ் வேணும். ஸோ டூல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம்,
டெவலப் பண்ணிவிட்டு யூஸராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்டுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் வர்றது என்ன பண்ணணும், இன்டர்பிரட் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு இன்டர்பிரட் த ரிசல்ட்ஸ் அக்யூரேட்லி அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மீனிங்ஃபுல்லி. ஸோ வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து it should give some meaningful inference which can be further utilized, right? So அதுதான் வந்து aim of bioinformatics. So இந்த aim achieve பண்றதுக்கான என்னென்ன aspects இருக்கு. So each of the what are the different aspects that are a part of this aim, அதுதான் நான் பார்க்க போறேன். இது வந்து நான் 5 பார்ட்ல வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ டேட்டாபேஸ் இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து டேட்டாபேஸஸ்ல வந்துடும். அண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து டூல்ஸ், டெவலப்மெண்ட் அண்ட் annotation. Okay, so data, first thing is data collection. So data நம்ம சொல்றோம். What kind of data? We are talking about the biological data. ஓகே, பயாலஜிக்கல் டேட்டா என்னவா இருக்கலாம், ஒரு டிஎன்ஏ டேட்டா, நியூக்ளியோடைட் டேட்டா நம்ம சொல்லலாம், அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸாக இருக்கலாம், ப்ரோட்டீன் சீக்வன்ஸாக இருக்கலாம், ரைட்? அதை தவிர நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. வி ஆர் நாட் கோயிங் இன் டெப்த். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன்னா வாட் எவர் டேட்டா ஆர் பயாலஜிக்கல் டேட்டா வி ஆர் கலெக்டிங் த்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதெல்லாம் இந்த டேட்டா எங்கேருந்து வரும்? தீஸ் ஆர் நாட் தியரிட்டிக்கல் thing, right? So sequence based or experimental based, these are all experimentally derived data. இந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பயாலஜிஸ்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து we have to collect it using various digital platforms, various computational platforms. Okay, so collection is very important. So நம்ம ரிசர்ச் பார்த்தோம்னா we are at different parts of the world, right? நான் இங்கே இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறேன் அது வந்து US people will not know. அதே இது மேபி somewhere else, let us say Canada or let us say Africa. So physically we are so apart. So டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம லேப்லேயே வச்சுட்டு ஒரு நம்ம லேப்லேயே என்ன சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்கலாக வச்சுக்கிட்டோன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சால்வ் எனி பர்பஸ். நம்ம மட்டும் யூஸ் பண்ணி போகிறோம், இந்த டேட்டா மைட் கெட் லாஸ்ட், ரைட்? பட் டேட்டா கலெக்ஷன் நம்ம ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் மாதிரி டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ் வந்து சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம். ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங் சிஸ்டம் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். எல்லாருமே ஒரே இடத்துல வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு build up the database. They are sending their data. அவங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக என்ன கிடைக்குது, ஒரு சைட்டேஷன் கிடைக்குது, ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக கலெக்ட் ஆகிற போது சில டைம்ஸ் டேட்டாஸ் கேன் பி ஃப்ரீ, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டேட்டா few datas can be even commercial also, but most of the biological data we do have a very great resource. NCBI ilella வந்து it's a fully free database. It is an integrated database. Lot of information datas are free in there. நீங்க டேட்டாஸ் எல்லாம் அங்கிருந்து டைரக்டா ஃப்ரீயாவே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. Now once the data is collected, next step என்னது, அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணது வந்து it cannot be kept just like that, because அந்த டேட்டாக்குள்ளேயே வந்து there will be so many classification. Okay, so they must be properly classified and organized and then only stored. Okay, so maybe I should have kept storage later. So storage panni organize. So anyways you can say, so you have to first collect it in storage and then organize it in a proper way. So data varradha வந்து proper classify பண்ணி நீங்க வந்து organize பண்ணணும். Okay, so it is a very big task. அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஆயிடுச்சு, ஆர்கனைஸ் ஆயிடுச்சு, ஸ்டோரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் மஸ்ட் பி ஈஸிலி அக்சசிபிள் ஆல்சோ.
I must be in a position to download the data that has been uploaded by a scientist in US, right? So easy retrieval system must be provided. Easy retrieval system must be provided so that research pace can be increased or multiplied. ஸோ இதெல்லாமே வந்து டேட்டா பேஸோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து இதுவே வந்து இட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வெரி பிக் major work, and it forms the foundation of the other mathematics work that takes place. Database illa data illana we cannot do anything. Okay, so this is the foundation of bioinformatics. Database irukano, data irukano to work with. Okay, once all this is done, we come to analysis part. இது நான் இப்போதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னது. Various tools are developed and it must be analyzed and annotated. Okay, so these are the different aspects of bioinformatics. Oh, okay. ஸோ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஓகே என்னென்ன ஃபீல்டில் இப்போ வந்து நான் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில், வாட் இஸ் டெஃபினேஷன், அதோட ஏம் என்ன. ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், பிகாஸ் இட் இஸ் அன் interdisciplinary application oriented subject, right? It is an application oriented subject. So இதை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மீனிங்ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணுறோன்னாலே அது வந்து ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்டிவோடு தான் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் சயின்சஸ் bioinformatics has some or the other role there. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாகவே வந்து நம்ம இந்தியாவில் நம்ம வந்து படிக்கிறோம், நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ஹேஸ் அ வெரி லார்ஜ் ரோல் in crop improvement. Okay, அது மாதிரி நிறைய அது crop based research, biotechnological research and its analysis, it is lot there in agriculture. அதே மாதிரி molecular medicine, drug discovery ல bioinformatics plays a very major role. So very recent example சொன்னா COVID-19, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பேண்டமிக்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதுலேயும் வந்து bioinformatics played a very very big role in analyzing the data, in storing the data, and giving access to the data to the researchers all around the world, so that everyone can work on together, fast pace the work, and discover the various drugs, the possible drugs, drug repurposing. So நிறைய aspectல வந்து bioinformatics was used. The example is to this time in COVID-19. Forensicsல யூஸ் பண்ணலாம், கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடீஸ் பண்ணி ஃபைலோஜெனி ஆர் எவல்யூஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனிசம் இவால்வ் ஆயிருக்கும், இதே சேம் கோஸ் வித் ஜீன், ஒரு ஜீன் எப்படி இவால்வ் ஆயிருக்கு, அதனால என்ன சேஞ்ச் வருது, டிஃப்ரெண்ட் ஜெனட்டிக் டிசீஸில் எப்படி சேஞ்ச் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி crop improvement and the list goes on. Actually lot of application oriented. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் commonly used areas where bioinformatics has a greater role. ஸோ நான் இப்போ ஜஸ்ட் இங்கே சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸே தான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஹவு bioinformatics played a larger role in understanding the COVID-19 at various stages. ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு நான் வந்து இங்கே ஃபியூ பேப்பரோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் வச்சுருக்கேன். பட் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு தனி டேட்டாபேஸே இருக்குது. COVID-19 பேஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக COVID-19 பேஸ் டேட்டாக்கே தனி டேட்டாபேஸே க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் டு ஃபெசிலிட்டேட் த ரிசர்ச், அதுதான் ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ், ஃபெசிலிட்டேட் த ரிசர்ச் அண்ட் அதை வந்து எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக அதில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க முடியும். ஸோ இங்கே டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எல்லாமே வந்து சில இது வந்து ரிவ்யூ பேப்பர்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ பேப்பர்ஸு. ஸோ ரெலவன்ஸ் ஆஃப் bioinformatics applications in the discovery of vaccine candidates and potential drug for COVID-19 treatment. ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாருமே இந்த வேக்சின் எல்லாம் போட்டாச்சு. ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒரு bioinformatics வந்து it had a role.
Similarly, computational strategies to combat COVID-19. So இது எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது. It is published recently only 2021, right? அதே மாதிரி என்னென்ன டூல்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் இதுக்காக, அதே மாதிரி டெவலப் பண்ணுறதோட என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் இதை இந்த COVID-19 பேஸ் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்காக, அதுவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக 2021 தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆஃப் இன் சிலிகோ அப்ரோச்சஸ் ஃபார் மேனேஜிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் COVID-19. ஸோ இதுவும் வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி ரீசன்ட் பேப்பர் ஒன்லி. எஸ், இது வந்து இன்னும் ரீசன்ட் 2022. ஸோ திஸ் இயர் ஒன்லி இட் ஹாஸ் been published. How we can use in silicoனாலே இந்த டேர்ம் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். ஆல் கம்ப்யூட்டேஷனல் பேஸ்ட் ஒர்க் வில் கம் அண்டர் இன் சிலிகோ ஒர்க், ரைட்? ஸோ ஹவு அதில் என்ன ரோல் இதில் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் உள்ளது. இது வந்து 2021 சொல்லியிருக்காங்க. த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜீனோமிக் அனாலிசிஸ் இன் கிராக்கிங் த கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக். ஸோ ஜீனோமிக் அனாலிசிஸ்னாலே நம்ம பை டெஃபினேஷனை பார்த்தோம். ஜீன்ஸ் அண்ட் ஜீனோம்ஸ்னு தான் அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டேஷனல் டூல் யூஸ் பண்ணி அந்த ஜீனோமிக் அனலைஸ் பண்ணால் தான் we can understand this coronavirus pandemic and do the needful. All the necessary steps can be taken only after that. So just few example of few papers just to show how important the role of bioinformatics is in the present situation, in the present world, and how it actually helps to fast pace the biological research. ஓகேங்களா? ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, COVID-19க்குனே வந்து டெடிக்கேட்டட் பேஜே வந்து அவங்க வந்து போட்டாங்க. இப்போ நான் இங்கே ரோல் ஆஃப் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இன் COVID-19 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே ஒரு தனி பேஜே வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து யூ கேன் டெவலப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஜீன் அண்ட் ஜீனோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். சைஸ் என்னென்ன இருக்குது, அதோட ரெனோட்டேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன, எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே இருக்குது. இங்கே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லிட் கோவிட், இது வந்து லிட்ரேச்சர் பேஸ்ட் டேட்டாபேஸ். லிட்ரேச்சர் பேஸ்னால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான டேட்டாபேஸை தான் நம்ம லிட்ரேச்சர் பேஸ்ட் டேட்டாபேஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் லிட் கோவிட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் COVID-19 பேஸ்ட் பேப்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணி தனியாகவே அவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த பிளாஸ்ட் டூலில் இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சேன் ஹிஸ்ட்ரியில். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ஃபார் சீக்வன்ஸ் அனாலிசிஸ். ஸோ அதில் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஜீனோம் வச்சு நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்து டேரெக்டாகவே வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கனிசம் அதில் செலக்ட் பண்ணாமல் டேரெக்டாகவே அவங்க வந்து லிங்க் கொடுத்துட்டாங்க. வேரியஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஜீனோம் இதுக்குள்ளேயே இன்டிகிரேட் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். Okay, so how this integration of bioinformatics, how this isolation of this isolation சொல்ல முடியாது, specific page develop பண்ணால how it makes user to use the details very easy and efficiently, right? So அதுதான் வந்து இது. Okay, so this is the last point I'm just going to discuss with this topic introduction la. So India la in a situation bioinformatics. Okay, so we are studying India la, we are studying at UG, PG and research level. Okay, எல்லா 3 லெவல்லையுமே வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அண்ட் யூஜி அண்ட் பிஜி வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்லேயும் வந்து இருக்குது, அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம்லேயுமே இருக்குது. ஓகே, பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, எம்ஃபில், பிஹெச்டின்னு இருக்குது. அதே மாதிரி பிடெக், எம்டெக், பிஹெச்டியும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து ஆஸ் அகாடமிக்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட், இன்ட்ரடியூஸ்ட், ரைட்? அதை தவிர வாட் ஆர் அதர் government organizations? Okay, so நான் இங்கே ஒரு 3 இது மட்டும் நான் காமிக்கிறேன். Details you may just keep on searching. So one of the important pioneers are Department of Biotechnology. Even DST also has the same role, Department of Science and Technology, DST and DBT ரெண்டு சேர்ந்து தான்
ரெண்டு பேருக்குமே ரோல் இருக்குது. ஸோ தே ஹாவ் வேரியஸ். ஸோ அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ஃப்ரண்ட் பேஜ்லையுமே நீங்கள் நேமே பார்த்தீங்கன்னா பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், ஏஐ அண்ட் பிக் டேட்டா. ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் இதை தான் அவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பிக் டேட்டா. அவங்களோட ரோல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டு சப்போர்ட் த development of bioinformatics in the country to establish the necessary infrastructure including the supercomputer. So different specialized areas வந்து integrate பண்ணி அதை வந்து ஒரு பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபீல்ட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்மளோட அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து இவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they have certain aims and objectives. ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்கான ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, they have major facilities and programs that are supported or created. ஸோ இந்தியன் பயாலஜிக்கல் டேட்டா சென்டர் அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பிடிஎஸ் நெட் இருக்குது அவங்க கண்டர். மாணவன் வந்து ஒரு தனி இனிஷியேட்டிவ் டு கிரியேட் அண்ட் ஹியூமன் அட்லஸ் இனிஷியேட்டிவ். இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த another promising project, right? Indo-Japan program or DBT Apex Center in almost நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த இது இருக்கும். DBT Apex, BTSC centers, Northwestern Himalayan Bioinformatics Grid. So these are various facilities that are supported by DBT at various level, including infrastructure level as well as at financial level. Okay, so this is one. அதே மாதிரி மினிஸ்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவங்களும் வந்து அவங்களோட பேஜில் வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பற்றி தே ஆர் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் லைக் ஜீனோம், ட்ரக் டெலிவரி, அக்ரிகல்ச்சர், பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் தேர். And last is also very important. நான் இந்த டேர்ம் முன்னாடியே சொன்னேன், அக்ரிகல்ச்சர் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். ஸோ இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து ICAR. ஸோ நம்மளோட இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவங்க வந்து பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து they are also promoting at different levels because ICARல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா they have lot of in-house generated data. ஸோ இன்ஹவுஸ் ஜென்ரேட்டட் டேட்டானா அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ரிசர்ச் இஸ் வெரி வாஸ்ட் அண்ட் லாட் ஆஃப் டேட்டா தே கெட் விதின் தேர் கேம்பஸஸ் ஆர் விதின் தேர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் இனிஷியலைஸ் அண்ட் தே strongly promote bioinformatics and its allied fields to increase their productivity, right? So அதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா few developments பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கிரிட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து it has all the omics knowledge in agriculture based, all the knowledge, all the information is being present there. And they have also developed some national biocomputing portal. So இதெல்லாம் வந்து how different few government organizations that are supporting, promoting bioinformatic area, right? And other bioinformatic website பார்த்தீங்கன்னா so NCBI is one of the very integrated database. நீங்கள் வந்து NCBI வெப்சைட்டே போனீங்கன்னா www.ncbi.nlm.nih.gov. ஸோ இந்த வெப்சைட்டே போனீங்கன்னா so many other database are cross-linked, they are interlinked together to give you a wholesome base. நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டூல்ஸ்னாலும் சரி இன்ஃபர்மேஷனும் சரி யூ கேன் கெட் இட் ஹியர். ஓகே, ஸோ இது ஒரு இன்டிகிரேட்டட் டேட்டா பேஸ்னு கூட வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் டேட்டா பேஸ். ஓகே அதே மாதிரி வந்து இன் சிம்பிள் பப்மெட் சென்டரில் வந்து NCBIலே இன்டகிரேட்டடாக இருக்கும். இட் இஸ் அ லிட்ரேச்சர் டேட்டா பேஸ். ஓகே, அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஸி டூல்ஸ் வந்து நிறைய அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிளாஸ். ஸோ வி ஹாவ் மெனி bioinformatics websites.
So with this, I'm completing my topic of talk today, that is Introduction to Bioinformatics. Just few literature link கொடுத்திருக்கேன் from where I have sourced few points and all. And that's it for today. Thank you. Thanks a lot.